everyone, welcome back to my channel, that is Sahitya Abhyasa Academy. In my previous class, we studied about the introduction of Shelley's defense of poetry, later on background of defense of poetry. After that, five main arguments in that Shelley's defense. In that, first we had the poetry records the highest and the best thoughts of humanity. Today shall study the second point, second argument of Shelley in his work, critical work. Poetry is the source of civilization and all knowledge. Very nice. The person who is seeking a knowledge, the poetry will provide the all kind of a knowledge. Shelley argues that poetry is older than the prose, reasoning and philosophy and science. Very nice. Poetry born first, then the second born of prose, reasoning, philosophy or is science. Poetry comes first, means it came first. Then we can say science, knowledge, philosophy, prose and reason came after this. The first law of poetry is that moral codes, even religious systems, arose through poetic imagination. Yes, by creating poetry, not only created the poetry formation and also it creates the moral codes and the religious systems through the keeping the imagination of the particular thing, poetic imagination. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಮಾರಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದ್ರಿ? ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನಿಂದ. Poetry shaped the earliest societies by giving people myths, moral lessons and shared ideas. ನೋಡ್ರಿ, it shaped the earliest society. If it is rule in a wrong way, means it will shape to rule in a right way. That is what the power of poetry, according to Shelley. Nice. And next, examples of history from history. Shelley's method. Greek myth shaped the Greek civic life. If you read the Greek myths which is written in a poetry, you will see the how the Greek literature poetry shaped to the Greek civic life. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿವಿಕ್ ಅವ್ರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಪ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದೆ? ಗ್ರೀಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಮಾರಲ್ ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಆಯಿತು, ಎಪಿಡೋಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಫಿಲಾಸಫಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಈ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. So it shows poetry is not just a luxury, it is the foundation of civilization. ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಯಾರ್ರಿ? ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವೇ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. Even philosophy and science began in the poetic mind, driven by the wonder. Very nice. By catching the wonder things, that is only from poetry. By poetry itself creates the science and reason thoughts. Science, birth of science and the discovering the unacceptable things, that is only coming from the poetry itself. Very nice. So next, poetry enlarges sympathy and imagination, fostering morals and social progress. This is how poetry enlarges the progress of sympathy, imagination and moral and social progress. How? Shelley believed that poetry makes us feel what offers to feel. See, if I hurt, that can tell you means you feel it. That is the power of poetry. Means it makes us to feel what others feels. For example, someone is betraying, someone is failure in their success, in that love, means that can be feel by yourself, the position of that person right now facing. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹರ್ಟಿಂದ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬರೆಯುವಂಥ ಕಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ರೀ? ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೆವರ್ ಗೇವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಹಾರ್ಟ್, ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಥಾಟ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್. ಶೆಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ
ಎಷ್ಟು ಕಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪೊಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಕಲೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಿಲೀಫ್ ಆಫ್ poetry, a strong belief of poetry. Next, this growth of imagination and a sympathy leads to greater compassion, very nice, justice and societal harmony. ಈ ಥರದ ಭಾವನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಲೀಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. he never consider himself as a independent person. No, not ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈವನ್ ಅವ್ನು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ನೇಚರಿನ ಒಂದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಏನು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಏರ್ ನಾನು ನೇಚರಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ತೇನೆ, ನೋ ಯು ಕುಡಂಟ್. ಎಸ್, ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪತಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ by creating of imagination, by thinking about others, imagination is like a great thing which made to the great compassion. ಒಂದು ಒಲವು, ಸಹನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಪೊಯೆಟ್ರಿ. thus what it tells, poetry is a moral force. It gives the morality, goodness, it spreads the goodness, and it teaches us to love and understand others. Very nice. Yes, poetry teaches us to love everyone, respect everyone, have the brotherhood qualities to everyone, and understand everyone's position, everyone's condition, everyone's situation. That is what the poetry teaches to everyone. So today we are living in the world means we are following the poetry thing that teaches to love to everyone, respect to everyone, and understand others' situation and feeling. Then only it creates the societal harmony. Getting my point? Okay, fine. What about the example? Tragedies makes us weep for others' suffering if they are strangers. Very nice. See, if we are watching a movie means in that movies the characters are near to cry means before only we cry. That is how affects our emotions. They are unknown to us, they are stranger, but still we feel the condition what they are facing in that moment. Failure of love, yes, the failure of successful thing, or a losing the dearable person in their life. This is how we create ourselves. If we felt in that moment, or if we face in a further days, this is how the effect of literature on human being. And epics make us admire courage and sacrifice. If you read any epic Ramayana or Mahabharata work, so where we see that how the Bhima has fought with the Arjuna, and how the Arjuna has secured himself by the enemies. These are what taught us the courage and sacrifices, how they have sacrificed for the sake of love, for the sake of mother, for the sake of successful life, everything. It teaches us or it admires us means ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕರೇಜ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಡಿ, ಅವನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ನ. ಎಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ represent society, represent literature represent media is a film is a part of media. Fine. Next, why it is important? The poetry enlarges sympathy and imagination means Shelley argues that without this moral expansion, society would be harsh and selfish. Very nice. If someone has hurt by something that we should feel on that moment, we will show the harmony towards him. Getting my point? That's what ಈ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಲವ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಸಮಾಜ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎವ್ರಿಗೆ ಲೆಸನ್. ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಲವ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಲವ್, respect the emotion, everything. If we are living in the world called emotion and love and means society will be lead in a harmonious
The word is called like societal hormone. We can say if we won't see such thing in the society, mean it would be harsh and selfish. So poetry creates the harmonious society. Society never turns into harsh or selfish. If you won't find any poetry explanation such thing, the society would be remain as a harsh and selfish. The power of poetry is that to remove this thing in a society. Instead, it turns into emotions, feeling, love. Fine. Poetry is therefore a school of empathy. School of empathy. Yes, empathy means to know someone's feelings, to know someone's place of or way of learning to understand others' feeling. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಎಂಪತಿ. ಇದು ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪತಿ ಇದೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಂಪತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಪತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಪತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಂಪತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಮಾರಲ್ಸ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎಂಪತಿ ಲೈಫ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮಾರಲಿಟೀಸ್, ಮಾರಲ್ಸ್ಗಳು, ಎಂಪತಿಗಳು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಪೊಯಿಟ್ರಿ. ಹೌ ಯು ಕುಡ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂಸ್ಲೆಸ್? ಎಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶೆಲ್ಲಿ, ಟು ಥಾಮಸ್ ಲವ್ ಪಿಕಾಕ್. And also, the fourth point is that poets are the unacknowledged legislator, and there is no any organized way should follow by the poets. Nay, they can write anything. They can feel anything on anything. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರದವರು ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Shelley's most beautiful line. Poets are the unacknowledged legislators. They are not made to follow the rules and regulation. No, instead that they can write anything which gives love, respect, harmony to the human being, and is shaped to the civilization. The shaping things are living together with happily, without harshness, without selfishness. This is words of Shelley. He means that poets shape society. Yes, poets ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊಸೈಟಿನ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ಹೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ದಿಂದ, ಮಾರಲ್ಸ್ದಿಂದ, ಈವನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ದೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಯಿಟ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು P.B. Shelley. ಎಸ್, ಪೊಯಿಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಲಾಸ್. ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಶೇಪ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಲಾ ಆರ್ ಎ ಕಸ್ಟಮ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾನೂನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ? ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಏನು ಕಾನೂನು? ಶುಡ್ ಶೋ ದ ಎಂಪತಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. Poetry made a law. Instead, follow the law. Getting my point? Nice. So we can see the example such thing. Dante and Milton. See, what kind of a question will be arise in an exam means which writer, according to Shelley's defense of poetry, or in a defense of poetry, what are the poets' names he has used in his work? Like Dante, Milton, and Shakespeare. These are the three writers, great writers he has used in his work, critical work. Yes, mention the name which we can see the writer's example in a defense of poetry. That is Dante, Milton, and Shakespeare ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Here Dante and Milton ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ and national consciousness. Very nice. Whereas Shakespeare deepened people's understanding of human nature. It is very important. ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓಥೆಲೋ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್? ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲವ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
of human nature. Huh? After reading their text, we come to know the reality of human life, existence of human life, and we learn it from them. ಎಸ್ ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಡುವೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಟ್ರುತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು. ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಥೆಲೋ ಬೈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಅಂಟಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟ್ರುತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ somewhat. Next, why important it is? It gives poets profound social power. ಹೌದಲ್ಲ, social power. Even if society does not officially recognize them as the lawmakers, they create the emotional and moral climate in which real laws are made. Just I told you, no? ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ? ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಥ್ರೂ ದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲಾ. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಂಪತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರೇ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನದು ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಈಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಈಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೀಸನ್ಗಿಂತ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ರೀ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ರ್ಯಾದರ್ ದೆನ್ ಮೇರ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್. ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇರುವಂಥ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. Shelley contrasts reason and imagination, poetry being the highest use of imagination. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್? ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ if I take which is best means I will pick up the imagination because it has the power to solve you, to give the solution from all problems, to give the new way to the every generation, to give the new life to the human life. It shapes the human life, lead in a humanity way. That is what the having the power of poetry, the poetry created by the imagination, not by the reason. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ peaceful life, leading a peaceful life is more superior than discovering the things. Getting my point? So poetry stands superior than the reason. Reason merely classifies or arranges what is already known. It's analytical. Very nice. Reason ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅರೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ವೇ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾರಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ವೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಥೆಲೋ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ. ಎವ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಫಾಲೋ ದ ಟ್ರುತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ, ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೊಕ್ಕನ ಆಗೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ ರೀ, ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಐ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಥೆಲೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಥೆಲೋ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ideas. See, every lesson gives a lesson. Every lesson is nothing but poetry, because lesson means it comes under everything like poetry, prose, drama and everything. Reason is like a map. Yes, poetry is like discovering new land. Very nice. Through the keeping the imagination power. Reason is
reason is to imagination as the instrument to the agent. Yes, as the body to the spirit. Nodri. Here the body, human being, that is reason. The soul is called spirit. The soul is called a poetry. So reason, it is only imagination. It is to imagination, to the instrument of reason ಅಂದರೆ agent. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದು ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಫೈನ್. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶೆಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. Really, I'm very impressed with the words of P.B. Shelley. Before I read in a very short way, but today by making learning you also, I have learned many things from this work. And also why it is important mean this argument places poetry to the top of human faculties. Exactly. As the creative force behind progress, while reason only follows the behind. So organizing discoveries made by the imagination. Why it is important to learn poetry means poetry plays in a top of the human faculties like creative force beyond the progress. If anything should be progress, there must be creative force. And reason only follows the behind. And organizing discovery is made by the imagination. By the imagination only, reason only follow the organizing things, the progress thing. That only done by the imagination. So this is what the words of P.B. Shelley in his defense of poetry. Let's begin. What is the first argument? In a short summarization of his work, the first one records the best thoughts of preserve humanity, highest ideals. Poetry captures the love and beauty, truth. The first argument. Second argument, it is the source of civilization and the knowledge. Poetry came before a law and philosophy, Greek myths and biblical poetry. Exactly. It enlarges sympathy and morality, teaches empathy, builds justice, weeping over the tragedies, admiring epics. Very nice. And the poet shapes society indirectly. That is unacknowledged legislator of the world. That is Dante, Milton and Shakespeare. These are the three writers. He took the example to justify his words. That is defense of poetry. Getting my point? Keep this thing. And the superior reason, that is poetry because it creates, it invents. Reason only arranges. Reason is the body, whereas imagination is the spirit. So these are the major 5 argument which shows the defense towards to the Thomas Love Peacock's work. Getting my point? Hope so you have understood this class. Just to keep the title of his argument, and by recalling the class video you can write in your own words in your exam. Okay na? Anyways, thank you for listening my class. Okay, take care. Bye bye.